Czemu to jest podpisane exit? To jest zdecydowanie wejście, nie wyjście, nie? Zwłaszcza w tą stronę. Tu była brama. Okej. Fenomenalnie to wygląda, co? Jakby nie było lepszego retro science fiction. Alien Isolation był taki? Fallout, wiadomo? Może mniejsza z tym, bo tu trupy się ścielą często i gęsto. Niesamowity był ten kondor z zewnątrz. Czegoś takiego to się nie spodziewałem. Wiesz, prawda jest taka, że jak byliśmy w San Francisco, to widziałem fragment, ten deweloperzy nam pokazali, ale nie pokazali nam tego statku z zewnątrz, tylko tutaj wewnątrz już, więc... O Holender, chyba przyspieszyłem coś. Nawet się nie zdążyłem rozejrzeć. Ale mają tutaj sprzętu, ja pierniczę. Rozbrajają mnie tej piosenki, słowo daję. No, jest trochę creepy śpiewanie, to prawda. Jeszcze ile tych maszyn tutaj. Masakra. I ten kondor to też jest jakiś taki statek eksploracyjny, to nie jest statek wojenny. Ten niezniszczalny to jest chyba taki. Wszędzie trupy dookoła. Kurde. Dobra, nie ma co tam iść. Let's go up. Next stop, Rahitra. Ten ziomek chyba tam już poszedł, o ile sobie przypominam, bo nasza jasna się obudziła na pokładzie. Znaczy na pokładzie, w spodku się obudziła. Okay. Not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Much closer, Rahitra. Ciekawy jestem jak to nawinę. Ciekawy jestem w ogóle jak wygląda mostek tutaj. Czy jak w Star Treku. Dzisiaj pierwszy raz zacząłem oglądać taki serial Orville. To jest taki trochę Star Trek. To jest z poczuciem humoru. Tyle lat mi ludzie polecali i jakoś po to nie sięgałem dopiero teraz. It must be the medical wing. Surprisingly, everything's still running. Dlaczego miałoby nie działać, nie? A propos... chyba z takich ciekawych retro science fiction seriali jest jeszcze For All the Mankind. Na Apple TV. Zaraz. Powtórny wniosek o zgodę na rozwój prywatnych projektów. Wnioskuję po raz wtóry o udzielenie mi zgody na dalsze prace związane z rozwojem przyrządów czytelniczych, nazywanych przeze mnie roboczo optonem i lektonem. Chciałbym zakwestionować opinię inżynierów dowodzących, że moje założenia to czysta fantazja i zbiór też nie składających się na realną funkcjonalność. Dowodem na to jest stworzony przeze mnie prototyp optonu. Podwaliny konceptu, śmiałe wizje
fantasty pracującego pod... O! Śmiałe wizje fantasty pracującego pod pseudonimem Lem są według mojego przekonania możliwe do zrealizowania. Cała mądrość kosmosu przestanie być zapisywana na materiałach pochodzenia naturalnego. Książki przyjmą formę kryształków z wpisanymi weń treściami. No, jeżeli chodzi o przechowywanie... No, dużo by gadać. Jeżeli chodzi o przechowywanie danych, to pisarze science fiction różne rzeczy kombinowali. Ale nikt nie wymyślił pendrive'a. Nie przypominam sobie przynajmniej. W żadnych książkach. Kurde. Ciemno. Nie ma co iść chyba w tej ciemności. O, tu coś mamy. Przezczaszkowy stymulator interneuronalny. Powszechnie znany jako opukiwacz grobów. Dobra. Okej. No tak czy inaczej, pisarze science fiction wymyślili to, że przechowywanie danych w przyszłości będzie łatwiejsze. Someone tried to eat soap. No, też zwróciłem uwagę, ślad zębów. Ale chyba... Oni tutaj, pamiętacie? 400? Ponad rok tutaj siedzą. Nie dziwię się, że zaczęli jeść mydło. Te drzwi się nie chcą otworzyć za bardzo, nie? Jakiś projektor tutaj. W zasadzie nie wiem, dokąd ja zmierzam. Dostaję się na mostek, od cała historia. O kurde. Ale ten statek jest gigantyczny, ja pierniczę. O. Umarli pewnie z głodu. Że się nie pozjadali nawzajem. Widzę, że ludzie dostawali tego stuporu także w formie literackiej. Mniej lub bardziej. Ej! Patrzcie, lemy. Mieli tutaj radiowęzeł. Wszystko jest fantastyczne. To całe to retro science fiction jest fantastyczne. No proszę. Karta dostępu. Different elevator cards. Elegancko. They really overdo it with the security measures around here. I guess I still have some time to look around. This soporific could be useful, although I prefer not to have to use it. Okej, ciekawe. To jest w ogóle interesujące. Ile rzeczy, które znajdę, będą potem miały jakiś sens w przyszłości. Richard must have given them something to calm them down, as he did in a hideout. Tutaj trzeba pamiętać, że 11 bit to jest firma, która... O, to hibernacyjne te. 11 bit to jest firma, która jest która odpowiada za wydanie tej gry, nie za jej napisanie. Czyli wsadził tych swoich koleżków tutaj. Ten Spluskas i pewnie ten drugi. Ale to tylko ciało. Couldn't get out. Poor bastard. Kurde, chcielibyście utknąć czymś takim? Bez picia, bez jedzenia? Masakra. Lendor. To ten drugi ziomeczek. Stalwart Industries się nazywa ta ekipa, która zrobiła to. Już nie przejdę dalej, prawda? No ale jeżeli chodzi o 11 bit, no to wiadomo, że tam Frostpunk jest czymś, na co pewnie warto czekać. Hibernacja, więc po co im jedzenie i picie? No tak, tylko hibernacja się skończyła, a kapsuła się nie otworzyła, więc budzisz się i nie macie kto wypuścić stamtąd. Siedzisz utknięty, bo na przykład prądu nie ma czy coś, nie wiem. O kurde. Notatka medyczna. Pacjent w dzień zgłoszenia na oddział
funkcje organów w normie, prawidłowa temperatura ciała, CRP w normie, wyraźne zaburzenia lękowe i wpływające na duszności. Przyspieszone EKG, zmniejszone łaknienie i problemy ze snem. Nerwica lękowa. Pacjent nie zdefiniował, jakie twory potencjalnie wyplute przez białą. Dobra, dużo pytań. Okej. Ten się przed czymś bronił, co? Albo mu odbiło i po prostu strzelał. Gdzie popadnie. 11-bit Studios. No tak, jesteśmy w Polsce, to ja tam mogę powiedzieć 11 bit. Nie? O. Zniknął Państwu ten obraz? Bo mi zniknął na chwilę. Tak? Wedle raportu badawczego tuż przed utratą zarejestrowano jeden przypadek osoby odpornej na działanie muszek. Jeden z techników mimo spotkania chmury nie wykazał objawów stuporu, a także pozostał w pełni sprawny poznawczo. Mówiąc wprost, muszki wydawały się być nim niezainteresowane. Zakładamy, że przy pierwszym kontakcie z chmurą z przyczyn stresowych wpadł w naturalny stan odrętwienia, który to spowodował chwilową deprawację elektrycznego funkcjonowania mózgu. Istnieje prawdopodobieństwo, że chmura wzięła go wówczas za osobę porażoną i tym samym nieszkodliwą, a następnie zapamiętała jako permanentnie obojętną jednostkę. Niestety to tylko hipoteza, poza tym nie mamy nic. Okay. Is that why the flies didn't wipe out all of my memory? Because I fell into a natural stupor. Makes some sense, I guess. Czyli te muszki wprowadzają ludzi w specyficzny stan i jeżeli w tym stanie ludzie się już znajdują wcześniej na skutek różnych naturalnych czynników, to muszki tracą nimi zainteresowanie. Chyba dobry wniosek wyciągam. Blok B, blok A. Tu chyba byłem, prawda? Łatwo się pogubić, to dosyć podobne są te miejsca. Mostek. So, you made it. Quicker than I thought. Let me invite you to the bridge, I suppose. Were you deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. Znowu mi się coś zacięło. Dear Ackfield, ready to activate. Spherical thrower, antiprotons. Rahitra! Here. Now that you're here, why don't you help me? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Zacznij. It's about to start. I can't wait any longer. But why, Rahitra? Okay, I'm ready. Nie ma co czekać w sumie. Pomyślałem. What am I looking at? It'll be... number 5, a long-range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. There's the Cyclops. Great. Okej. Force field activation. I confirm. Field active. Ja tu nic nie widzę. A, teraz The widzę. cloud's within reach. I'm shooting. The close range is dead. No wonder. It's boiling over there. Niezła maszyna, co? Tylko jak sobie z rojem, nawet ten... Jak sobie poradzić z czymś takim? Chyba wypalić wszystko, jak miotaczem, nie? Trochę się przebija przez to. The field is shrinking. Calm down, Zacznij. It will hold. Może zmniejszy pole i wtedy będzie większa koncentracja. O kurde. Whoa! Oh, beautiful. It's not a machine, it's the devil himself.
Telling you. Ej, patrzcie, ten rój chyba leci gdzieś górą. Na piasku widać. Shit! I'm losing connection. Do you see anything? Się skupili. They're creating a tight formation. A cyclone. Fucking shit! No i szlak trafił. Chyba że eksploduje na końcu, nie? Albo przyjmą kontrolę nad tą maszyną, tak jak nad robotami wcześniej. That can't be good, right? What was that? You tell me. Can't you see anything? Probes, gas them. The mid-range is dead. How about the long range? The long range works. The cloud has stopped attacking. The Cyclops is... Huh? What is it doing? What did you see? The cloud won. What? You said... Don't Przejęli, nie? count on the Cyclops anymore. The circuits must have gone haywire. It shot down the probes. Now it's probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. I don't understand. How? This is pure madness. Hey, at least we still have the Invincible. Don't mock me. I'm not mocking you, Rahitra. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Dobra, gdzie jest ta stacja radiowa? Ta chmura tutaj przyleci. A może nie przyleci. Okej. Co my tu mamy? No. Okej. W którą stronę zmierzamy? Co my chcemy uzyskać? Czy jest jakaś informacja na temat tego? Are you there? Mam to. This is the commander of the IC Dragonfly unit, Astrogator Novik. Astrogator, this is Zacznij. I managed to get to the Condor's bridge. Rahitra and I led the attack on the cloud. But the Cyclops... Failed? Worse. The Cyclops got out of control and knocked down the probes. I had a feeling it would end like this. Do you know what Rahitra is planning now? I have no idea. Then I need to talk to him. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Się okaże, że ten nasz dowódca to jakiś szpieg. Właściwie to jestem ciekaw, czy można było w ogóle zrezygnować z ataku. Bo ja tak podejmowałem decyzję, ten mnie popędzał, więc mówię, okej, dobra, strzelamy, ale może trzeba było odpuścić i nie atakować tej chmury w ogóle. Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have In thought? that case, I'm making an official request to join our forces, to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly?
Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way, even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Ritra. Please, just tell me straight. What are you up to? I'm arming the charges. Arming what? Explosives, cluster munitions? Hydrogen. What? Ritra? Are you serious? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Oh, that's quite an arsenal. Over the top, I'd say. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good idea, Ritra? Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. Widzicie tą chmurę? Tam jest. You like me. You would do anything for your crew. I understand how you feel. But you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. Probably non-sentient ones. Taking revenge on the cloud is like... Whipping the ocean for sinking a ship? Exactly. Like Xerxes. We won't gain anything from a mindless attack. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. In helping you, Ritra. My memory, you could... It's possible. Well, thank you What for? I haven't done anything. for reminding me of my mom. But as long as the cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Ritra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget, Ritra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yes, sir. What do you think? They're not stupid or hostile, but rather programmed to react to radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications to thwart the exchange of information. So... they see no difference between a man and a machine? They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasna found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Both living organisms and mechanical creators of the cloud, as well as other products of dead evolution. The list is quite long. Hang on. Creators? Yes. Millions of years ago, someone must have built primordial mechanisms. Machines could have self-built in successive generations, but something must have created them first. I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for all this. How did these machines even get here? Who built them? Our cyberneticist had a hypothesis before he lost consciousness. About the Lyrans. Yes, that one. Lyrans. It does ring a bell. Wasn't there a book about them? The Cranian's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by intelligent beings. Let's say their scout ship landed here and that a disaster occurred. Some kind of reactor explosion, chain reaction. Suffice to say,
The wreckage that landed on Regis 3 had no living beings on board. Only the machine survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves, so I'm betting they were attacked by local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. What is a guiding principle of a homeostat? To survive. Apparently the machines pose a threat to one another. They use the same source of energy to function. A common, finite resource. Okay, but why did some flies survive this? Not something bigger and better. The way I see it, they were better. The best. In necroevolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized. Nie pogadamy za bardzo, co? became sedentary. Musicie mi to wybaczyć, ja też chcę posłuchać tego. Gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of metal structures resembling vegetation, which formed the city. And they're still growing? No. They lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas on Regis 3. So these flies were just the best adapted. To the conditions of this planet? Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. The local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply, For me, the matter is perfectly clear. Makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? But that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, sir, do you agree? Well, yeah, I very much agree. Another attack would make no difference. Just No, a few ja też flies się around zgadzam. for the cloud to regenerate. what if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to eliminate them all. And even then, there's no guarantee they would die in space. After all, the flies need no air, water, or food, only solar energy. But what else could we do, if not attack? The Invincible is near. We can wait for its arrival. Huh, right. That is one solution. Although I was hoping you'd come back to Dragonfly. Back home. Huh. I'm done. Warheads are armed. One more press of a button, and there'll be no turning back. Trochę mnie kusi, żeby atomówkę odpalić, szczerze mówiąc. That was close. I'm suspending all actions leading to conflict. But what should I do now? Well, we have a lander. So you can get to the Dragonfly. All of us? Yes, your men are welcome on board. I'm staying. What? What? I'm staying here. We'll wait for the Invincible together. Yes, no. Are you sure? Someone has to warn them, Astrogator. And Rahitra is, well, Don't sugarcoat it, Yasna. I think we're all aware of my condition. Yes, the doctor reported it. because of this and many other reasons, I feel I must stay.
Well, I need to check on the guys. It was good talking, Astrogator. See you in a minute, Jasna. Yeah. Take care. On powinien też wsiąść do tej kapsuły, nie? So, he's gone. Doctor. Jasna, it was truly an honor. I'm having a hard time finding the right words. I know I couldn't keep my mouth shut. Sometimes. But that doesn't change the fact that I'm extremely grateful to you. You could have flown away so many times, yet you stayed with me until the end. Thank you. You shouldn't thank me. It was my bounden duty as commander. My only regret is that I couldn't do more. And that some decisions... Please don't blame yourself anymore. There's no point. Now Koval and Gorski need you. Understood? Yes, Mom. Have a safe journey, Novik. Thank you, Jasna. And... see you soon. Over and out. Zawsze mnie fascynowały takie widoki. Słońce, księżyc, drugi księżyc. Jakaś planeta obca. Are you sure? Yeah. You look... Like shit. I know. really tired. That's what I meant to say. Because you're trying to be polite. The undeniable truth is, I look and feel like shit. Will you close it for me? Of course. Czyli robią dokładnie to, co ja bym zrobił. Support and stimulants will help you. I won't sleep. I can't. You know that. I have to endure somehow. It won't get to that. Because I'll tell you everything all over again. No, Jasna. I know me all too well. I won't believe the cloud can't be defeated. Or help you convince the Invincible's crew you're innocent. You'll end up in custody, and they'll just repeat our mistakes. It's a strange feeling. Remaining conscious in the hibernator. You clearly haven't visited the infirmary often. This is a standard procedure for a long recovery. Will you take another look at Landor and Spluskas? Facet w ciekawej sytuacji się znalazł, nie? To znaczy wie, że będzie powtarzał te same błędy, ponieważ wie, jaki jest. Każdy z nas być może. To jest w ogóle zabawna kwestia. Sure I can. Though I doubt their condition has changed. Thank you. Are you still wondering whether to go to the nest? This is probably your last chance. If you want to make it before the Invincible arrives, it would be good to have you here when they come. No, I'm not going. I know it's a unique opportunity to get closer to this phenomenon, and I might never get another chance. But I've thought about it a lot, and I'd rather stay here with you. Now rest. You should save your strength for their arrival. Wolelibyście, żebym pojechał? Wydaje mi się, że mógłbym przegapić niezwyciężonego w ten sposób. To, że ona nuci pod nosem, to chyba też jest objaw jakiegoś szaleństwa delikatnego. Too heavy, hands become. Down you go, oh bright sun. Night is not that scary. To jest totalnie normalne, nucenie sobie. At last, they've arrived. Rahitra, do you hear? They're landing now. Chciałbym zobaczyć, jak lądują, zanim sprawdzę, co z drohydrą. Ciekawe, ile dni to trwało.
kilka dni później, nie? Ale daleko w ogóle. Już to pewnie ze 100 kilometrów, nie? Trudno ocenić dystans w takich odległości. Ritra? Może trzeba go było nie wypuszczać. O. I co z tym Rohytra? Tak się to skończyło? Ej.